ਤੀਜਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਚੋਪ ਦੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹੋ ਧਨ ਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਦਿਖਾਏ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਹਾਉ ਔਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਨਾਮ ਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 663 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਧਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਖੱਟਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ, ਅਖੁੱਟ ਦਾ ਭਾਵ ਅਪਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ? ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵੰਤ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਿਬੇੜ, ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਇਹ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੈ ਕਿ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਧਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। Today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, and Hukamnama is composition of Tan Tan Guru Amardeep Ji Maharaj, who was the third Satguru of the Khalsa Panth. Hukamnama is placed in Tan Tan Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 663. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Tanasari, that creates the calm and cheerful mood to enable our mind to focus. Beat of the jodi or tabla, which is essentially a drum, needs to be in the second house. Tanasri Mahalla Tija Kar Duja Chopade. The Hukamnama has 4 parts, which is highlighted by the word Chopade. Cho means 4, Pade means parts. So if you look at the last 2 numbers of the Hukamnama, they are 4 and 1, which means that Hukamnama has 4 parts to it, and 1 means it's the first Hukamnama in Rag Tanasri and the beat of the drum Karduja. Guru Maharaj reveals the true wealth we are here to accumulate. Every country has their own wealth, own currency. In Europe, people use euros. In UK, there are still pounds being used. India is rupees and America is dollars. So every country has their own currency, but Guru Maharaj reveals all these currencies are only meaningful as long as you are breathing. And for some people, unfortunately, although there is so much wealth around them, they can't use the wealth because of their ill health or because of some other reason. So what is the true wealth which we can use all the time and remain blissful, remain joyful? At the end of the day, all we need is peace of mind and the joy in our lives. So we relish every moment we live in our lifespan. And Guru Amardeep Ji Maharaj gratefully describes that true wealth which is going to help us in this world and next world. Importantly, the currency of true wealth works in all countries. You may go to Mars or may go to Moon. The currency of Naam, God's name, works everywhere. And more importantly, it works in this life and works in the next life, and it works forever. And that currency of Naam is described in today's Hukamnama by Guru Amardeep Ji Maharaj. Guru Maharaj opens up the Hukamnama with precious words. Ik Onkar Satgur Prasad. The true wealth is when we embrace and implement
ek onkar in our lives. That's the true wealth. Ek onkar is the true name of God. And ek onkar is the first word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, which begins with numeral in number, ik, and then onkar. It simply means there is only one creator who, having created the creation, sustains the creation and manages the creation. That includes birth, death, birth and sustenance and death. What we see, what we sense is all God. So this is the true wealth when we realize that it's not my body, it's not me, it's all God spread everywhere. जले हैं, थले हैं, अपीत हैं, अपेय हैं. Guru Gobind Singh Ji Maharaj looks at the water and is absolutely fascinated by seeing God's presence in the water, which is called the state of Vismad. Guru Gobind Singh Ji Maharaj looks at the grass and starts praising God, that I can see you in the grass as well, in all plants, in the air, in the water. You created the fire. Everything is functioning under your command. चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जय, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कै, अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कही जय, कोट इंद इंद्रान शाह शहान कनीजय, त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तरण कहत, तब सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत. Ban means forest, Tren means grass. I can see you in the grass. I can see you in everything. Somewhere you're sitting as an emperor, somewhere you are begging. कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा, सगरी शिष्ट दिखाए अचंबा. So this is called inner wisdom, inner knowledge, antar gyan, also referred to as Brahm Gyan. Brahm Gyan is the true wealth. You can read all the qualities of a Brahm Gyani who has realized God in Sukhmani Sahib Ashtapadi 8th slok and Ashtapadi. Brahm Gyani sad jeeve nahi marta, Brahm Gyani sab srisht ka karta. Brahm Gyani is the creator of the universe. Brahm Gyani becomes eternal. So this is the true wealth where we achieve the eternity and we have realized God's presence. Then all the wisdom, we can read books day in, day out. There are books on spirituality, there are different books give you the spiritual wisdom, but true wisdom, the true knowledge comes from within. Because the creator of this knowledge abides within us. So that is why the second word of today's Hukamnama is Satgur. God is the true Guru. God is the source of wisdom who abides within us. Prasad means God is the source of bliss, the joy and peace. Eho tan akhut na nikuthe na jaye. Akhut means inexhaustible, something that never comes to an end.
Nikuta mean again the same, something that stays forever. So this true wealth, where you have realized God, is inexhaustible. It will last forever. पूरे सतगुर दिया दिखाए. This wealth is revealed to me, can be revealed to anyone through the wisdom contained in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, the true Guru. अपने सतगुर को सदबल जाएं. I'm ever and ever sacrificed to my true Guru, because Guru has revealed to me the true wealth, and that's what I'm here in human life for. Gur Kirpa te har man vasai. Through Guru's blessing and wisdom, now God has manifested within myself. God abides in my mind. God is part of my life. Se tanvant har naam live lai. Tanvant means wealthy people. Those people are wealthy people who have accumulated the true wealth of devotion to God, who have aligned their conscious mind and subconscious mind to serve God. Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes this phenomena in one line when he was asked that you have so much wisdom, where do you get this wisdom from? When Guru Nanak Dev Ji Maharaj held discourses with the so-called religious people, religious leaders, amongst those there were yogis, Brahmins, the Muslim fakirs, the church ministers. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj held discourses with them. And these people, they had so many questions. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied them all. They asked Guru Nanak Dev Ji, who is your Guru? Where do you get this knowledge from? It all makes sense. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj, in one line, explained who the true Guru is. Shabad Guru Surtatun Chela. My Guru is divine word, Ik Onkar. And I contemplate, I analyze the essence of Ik Onkar. That is where I get the knowledge from. So, Shetanvant har naam live lai. So those who spend time contemplating upon God's glory, which is contained in the one word, which is true name of God, Ik Onkar, they are connected to God, they live in presence of God, and they are the wealthiest people. There was a Muslim saint of Iran. When Guru Nanak Dev Ji Maharaj went to liberate him, enlighten him, he was very proud of his group, proud of his religion. And when he saw Guru Nanak Dev Ji, he was attracted towards Guru Nanak Dev Ji. There was a glow on Guru Nanak Dev Ji's face. Personality was absolutely amazing. This Muslim saint, he asked Guru Nanak Dev Ji to answer his questions. And now this Muslim saint is sitting on the chair, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji, he asked him to sit on the floor next to him. Because of his pride, he thought he was super spiritual. So he asked few questions to Guru Nanak Dev Ji. First question
I'm puzzled with is, who was there before God? And the second question is, where does God live? And the third question is, what does God do? Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied that there are some stones or marble stones. Can you start counting? Now, Guru Nanak Dev Ji's way of answering question was amazing. As this Muslim saint started counting, he started his counting from 1, 2, 3, 4, and Guru Nanak Dev Ji stopped him. He said, your counting is wrong. Count again. After many times, Guru Nanak Dev Ji Maharaj corrected him, said, you should count before 1. What comes before 1? Muslim saint said, there is nothing before 1. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied, before God created the creation, God was on his own. There was no one before him. No one created God. Thapya na jaye, kita na hoye, ape aap niranjan soye. Second question, where does God live? Where is God? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked for a jug of milk. Jug of milk was presented, and Guru Nanak Dev Ji sat there looking at the milk. Muslim saint, he asked Guru Nanak Dev Ji, you asked for the milk and you have been given the milk, why don't you drink? Guru Nanak Dev Ji said, there is something in the milk. After a while, when everyone around, including the Muslim saint, they were confused, Guru Nanak Dev Ji said, in this milk, there is butter. You can't see it. Similarly, God is present within and around us, but we can't see God. There is a way to extract the butter from the milk. Similarly, there is a way to realize the presence of God within us. That way is Amrit Vela Satnam Vadiyai Vichar. Jo Prabh ko milbocha hai, khoj shabad mahle. Both shabads. The first shabad is composition of Guru Nanak Dev Ji Maharaj. How we can realize presence of God. मोह के बोलन बोलिया जिसुन तरे प्यार फेर के अगे रखिया जिद से दरबार. How we can enter the presence of God in the court of God's Lord. Guru Maharaj replies, Amrit Vela Sachanao Vadiyai Vichar. Detach yourself from the materialistic thoughts, isolate yourself and contemplate upon the true name of God. Contemplate upon Ik Onkar. The whole gurbani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj are explanation of Ik Onkar. Contemplate upon the Bani. That is the only way to liberate yourself. That's the only way to get rid of your 5 passions which are destroying you. You need to bring them under control. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied that God is everywhere, but there is a way to realize presence of God. The third question was, what does God do? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, if you are happy with the answer to the first 2 questions, allow me to sit on the seat you are sitting on and you sit on the ground, on the floor where I'm sitting. And the Muslim saint, he was quite happy to do that. He was so impressed with the knowledge of Guru Nanak Dev Ji. When he sat down and Guru Nanak Dev Ji, sitting on the seat, closed his eyes with a grin on his face, with a smile on his face. Muslim saint said, well, I haven't got the answer. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj replied, this is what God does. God doesn't like arrogance and pride. Those who are arrogant and proud, God
turns them into beggars, pulls them down. And those who are humble, those who are devoted to God, God elevates them to be the emperors, supreme beings. जिसनो बख्शे सिफत सालाह नानक पातशाही पातशाह. Guru Maharaj describes how damaging is the ego. Sukhi base maskiniya aap nivar tale, bade bade ahankariya nanak garab gale. Those who are humble, maskeen means humility, being humble. Sukhi base maskiniya aap nivar tale, bade bade ahankariya nanak garab gale. But those who are hankari, who are pride, they carry pride in them, they rot in the cycle of transmigration and suffer. So hence, all the three questions were answered, and Muslim saints said, where did you get this knowledge from? And Guru Nanak Dev Ji replied, Shabad Guru Surtatun Chela. My Guru is the Shabad, Ikonkar, and I contemplate upon Ikonkar, the true name of God, and that is where I get the wisdom from. And that wisdom is the true wealth. Devotion to God is the true wealth. ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਬਣਿਆ ਹੈ. Through the perfect Guru, one gets the enlightenment. Pragasya means to lit up. Inside is lit up. One gets the Brahm Gyan. And God abides in the heart. Rahav. Avgan Kaat Gun Hriday Samay. Without the five divine virtues, no one can realize God. And Guru Maharaj reveals that one has to eradicate or bring under control the five evil passions, which is lust, anger, greed, attachment, and pride, and overpower them with five divine qualities: righteousness, compassion, honesty, contentment, and the Brahm Gyan, the divine wisdom, which are Daya, Dharam, Sat, Santokh, Gyan. So until the divine virtues are practiced in life, no one can realize God. Pure Gur ke sahaj supai. Through the perfect Guru, one is blessed with the innate nature of serving God, which is called Sahaj, intuitive love for God. So Sahaj means without making any effort, like we're breathing without making an effort. We breathe in the night time whilst we're asleep, but we can't eat whilst we're asleep. So that's why the breathing process is called Sahajavastha, something you do automatically without making effort, and you can't live without it. You can't sustain without it. So Sahajavastha is the state of mind where you serve God without any condition, without any desire for reward. Supai means extreme love. You are blessed with that innate nature of serving all with love. Pure Gur ki Sachi Bani, the sermons of the true Guru are perfect. They help us to realize God. Sukhman Antar Sahas Mani, the sermons of the Guru, teaching of the Guru brings the peace within the mind, and one remains absorbed in God's devotion. Ek acharj jan dekho bhai, dubda mar har man vasai. Guru's Bani brings a miracle in life. Acharj means miracle. And that miracle is that dubida, the duality, is put to an end and God is revealed. Naam amolak na paya jai. God's name is priceless, cannot be received in any other way. Gur Prasad Vase Manayai. Through Guru's blessing, name can be realized.
presence of God can be realized. Sab mein vase prab eko soe. God abides in all living beings, in everything we can see around us. Gurmati ghat pragat hoye. Through Guru's mat, through Guru's wisdom, God is revealed within the mind. Sehje jin prab jaan pashaniya, Nanak naam milai man manya. And those who have realized God, they just serve God without any desires. And seva kart ho nikami. Seva kart hoye nehkami. Tisko hoth prapat swami. Precious words from Sukhni Sabani. Those who serve God without any desire for reward, they realize God. So may Sadhguru bless you all. The rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. So Guru ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਨੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਸਮਾਏ। ਅਵਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਗੁਣ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ। ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ ਭਾਵ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਬਲ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਵਲਾਏ। ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਨੇ। ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੇ ਮਣੇ ਆਏ ਰਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਧਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਹਰ ਥਾਈਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਹਿਜ ਜਿਨ
ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।